Firstly, I want to thank everyone, each and every one of you, for coming here to grace this double occasion. One, Mr. Rai's birthday, and the launching of Rai the film. And I want to say just a couple of lines about why I wanted to make this film. So I've been always attracted to very larger than life, and I don't know Kannada. So, see, I always wanted to make films on larger than life characters ever since my first film like Shiva Satya Company. But when you can translate that. Shiva Satya Company ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಆಸೆ. Yeah, when I met Mr. Muthaprai first time and heard his story from various sources, I never felt the impact of more larger than life in my entire life. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಮುತ್ತಪ್ಪರವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆಗಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. See, the uniqueness of Mr. Muthapparai's story for me is we've heard of controversial people, and there are a lot of rumors, allegations, and various things. And all of them, at some point of time, were either finished or they were nowhere to be seen. ಏನು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So whereas Mr. Muthappai, after all what we heard of him, today he is loved by lakhs and lakhs of people, and people only love him, respect him and trust him, which is the complete opposite of one would expect from what we heard about him. ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. 3-4 ಜನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So just now you proved the point with your extraordinary reaction on what I just now said, and this is what you are feeling now is exactly my feeling about Mr. Rai, and that is the reason I am making the film. So when the climax is already here, sitting in this chair and in this kind of an extraordinary meeting with thousands and thousands of people coming to wish him on his birthday, and all the dignitaries and film industry people and political leaders, that itself is the proof of what he earned through his extraordinary life. See, I've done a lot of films in the genre of hard-hitting, like she said, power, or anything to deal with violence and everything. But Mr. Muthapparai's story is far more complex than that and much more varied. Mr. Rai's story has a very unbelievable opposite mixture of guns and love. And he has violence and friendship, and he's got extreme anger and extreme respect from all you people. Lastly, I want to say, any filmmaker is as good as the subject matter he chooses, and any actor is as good as the role he gets. And I think today Vivek Oberoi is an actor, I think, has got an opportunity as a lifetime of his lifetime to perform in something like the role of Mr. Rai. And Mr. Rai, my only request, sir, to you is, I know that you renounced your earlier life and you've come into peace and philanthropy and working for the people of Karnataka, a great thing. But my only request is, if I
spoil this film, I want you to come back in the earlier life and kill me. So, Mr. Vivek Oberoi, I want to tell you this. There was never a man like Rai, and there never will be a man like Rai. So that is the challenge. And the final word I want to say, see, any director fails only when he chooses the wrong subject or if the story is bad. Most of the time, 99% of the cases it will be that. And I think I've got the best story ever of my career in Rai. See, the film might be controversial. The film might have elements which people will be surprised at what is happening and what they are seeing. But the uniqueness of this film, the climax we already know, and he is sitting right in front of us. ಮುತ್ತಪ್ಪರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ವಿವೇಕ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಗಳಿಸಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಥೆಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ವರ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೈಜವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you so much for all the love and respect, all the abhimana you have given me for being the Aliya of Karnataka. For me is to play the character of Muttappa. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲ. ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. 100% ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಣ್ಣ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. The world has heard of Bengal tiger, but after the film Rai, the world will hear of Tiger of Karnataka. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಿರುವವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು. ಖಂಡಿತ ಅವರು ನನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಡೌಟು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಅವರು, MLC ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ